大家好，欢迎回到魅力苏的频道。夏天肚子的肥肉还没有减除成功吗？没关系，看这个影片就对了。但是各位女孩们还是要知道，除了这个影片之外，我们还是要配合健康的饮食。那在这之前，请先帮我订阅、按赞、开启小铃铛，顺便follow我的 IG。Let's get ready！ 今天总共有15组运动，每组30秒，休息10秒。我们先从双脚开合跳开始，双手可以不用随着摆动，没关系。先让我们的身体核心热起来。开合跳时，膝盖不要锁死打直，要保持微微弯曲，较不易伤膝盖。You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking. 没有休息，我们接着做俯卧爬行，站在瑜伽垫的一端，弯下腰，用双手爬行到对边，双手再轮流碰对边的肩膀，注意碰肩膀同时腹部的核心要发力，来保持平衡。Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow.我们准备从指手棒式的动作开始来做步行滑雪，双手在肩膀的正下方撑起身体后，双脚往左上方走2小步，直到膝盖快碰到手肘，再往后倒退回到原点，再重复右边的动作。这个动作可以有效强化腹部核心的肌群。Take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take 再来，我们坐到瑜伽垫上做卷腹，抬起胸卷腹，千万小心你的下背不要拱起，需要紧贴地板，以免受伤。接着来做仰式碰脚跟，利用整个腹部核心抬起你的胸，加上侧腹出力，左右轮流碰脚跟。记得腹部要持续发力，才能避免力量放到脖子上哦。Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind.Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right. 下一个是空中脚踏车，记得每次在扭转身体时，一侧的肩胛骨要抬起，不要贴在瑜伽垫上哦。Heart, baby, yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, glass empty. How about I get another drink, baby, Okay, I get it. You got fire burning, right there in your eyes. So when you got 再来结合卷腹来做抬臀，卷腹一下后，双脚抬起，并利用腹肌抬起臀部，再慢慢降下。this whole thing, I like the way you look at me. How about we just go with the flow? Now you know I feel it too. But I don't think this could be something that 再来转身层跪姿的动作，双手在肩膀的正下方，膝盖在臀部的正下方，左脚先举起伸直，右手再举起伸直，手脚缩回，腹肌用力挤再伸展。如果缩回会失去平衡感的，则可以保持伸直的动作来训练平衡感。加油！ and you don't even try. Well, would
好，我们换左手跟右脚。 Okay, I get it, you got fire burning right there in your eyes. Oh yeah. 再来一次慢动作的波比跳，省去弹跳，我们一脚一脚慢慢移动来起身。今天的运动已经超过一半喽。 接着呈直手棒式的动作，右脚抬起与背部保持一直线，脚往内缩，同时将背部微微往上推，同时屁股可以稍微降下，让膝盖靠近脸部。脚内缩时吐气，伸展时吸气。 好，我们换左脚，腹部用力挤的同时可以停留2秒，这样更能感到腹肌的受力。再来是屈膝 V 式仰卧起坐，坐在瑜伽垫上，双脚伸直，手掌向上放在两侧，坐起来同时双脚屈膝抬起，再控制力道慢慢降下。注意起身时不要让背部变圆，腰部保持中立。如果核心真的还不够强壮，可以屈膝抬起，呈90度左右来做卷腹代替。加油哦！ 下一个是短跑仰卧起坐，躺在瑜伽垫上，双腿伸直，手放在两侧，爆发性的坐起来，同时将右膝盖放到胸前，左手臂向前挥动，就像在跑步一样。再重复。 接着还记得熊爬式吗？手腕放在肩膀正下方，膝盖在臀部的正下方，腹部核心发力，将膝盖抬起，离地面大概有1颗蓝莓的距离，保持背部中立，间接版的变成野兽式，左手握拳也抬起，保持15秒钟。 好，我们换右手握拳抬起。 今天最后一组运动是平板支撑，在做完上面好几组腹部以后，再做平板支撑，更能让我们的腹部专心发力，注意屁股不要掉下去哦。 太
太棒了，你做到了！如果你喜欢今天的运动，请帮我按个赞，让更多人知道。那我们下个运动见吧，拜。